this class, now what we are doing is UPSC mains paper 1, that is society part of this paper we are dealing with. This will be for a 15 to 20 minutes class. I will not be going in deep about all the questions. I will be just analyzing briefly so that you will have a framework to understand the whole question. Okay. So we are beginning with this, and after this, so some 8 questions are there, 8 or 9 questions are there on society. After completing these questions, we will be going to our history class, which we were doing for group 1 mains, descriptive questions. So let's begin with the discussion of these questions for UPSC mains, this year's UPSC mains paper 1 society questions. First of all, before talking about this, we have to understand what exactly is the nature of questions this year. We can see one thing is diversity is one of the important aspects they have dealt with. If you see the questions, diversity, disparity, equity, equality and justice. Most of the questions are dealing with these things. So whether it is gender or other issues. For example, let's talk about the first question. First I am showing you the questions. Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why it is important to take gender concerns into account in programmer design and implementation. This is the first question. Again here this is gender. Next is intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages. Discuss. Then, so the first one is gender, second one is also marriage. Again, it has the element of gender. Without that, you can't understand marriage. Do you think marriage is without devoid of the concerns of gender? Concerns are basically of gender only. Gender and property. These are the two things which are related with marriage. This is, I feel. You remove these two, there will be no marriage. If at all there is marriage, which is completely purely based on love, if you don't have these concern, that is, what is it? Property. Gender will be there in marriage. Okay. Gender means, again, we are not talking about just a man and woman. We are talking about all the sexual practices or sexual orientations we have, LGBTQ+. Okay. So this is again gender. In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? This is again development aspect in general. Then what is the regional disparity? How does it differ from diversity? How serious is the issue of regional disparity in India? Disparities in India. Diversity and disparity, again you see. Next, despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment. Why the fruits are not reaching to the deserved? That is what they are asking, simple words. Next question. Globalization has increased urban migration by skilled young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? Again, this is related to women, gender. Critically analyze this question, has to go somewhere. Critically analyze the proposition that there is a high cultural diversities and socio-economic marginalities. Okay, diversity and socio-economic marginalities. These are the questions. If you see all these questions, you can understand the nature of questions. What exactly is important to understand? Kale. Kale, 15 నిమిషాలు. For 15 to 20 minutes, you'll have this. See here, when we are talking each and every question, since I closed, he thought that I have closed the whole thing. No, for 15 to 20 minutes, we'll discuss it. Just I have shown you the questions to show that what exactly you have to understand, what is the concern, the basic aspect of the question paper.
అండర్స్టాండింగ్ ద సొసైటీ ఇన్ ఏ మల్టీఫాసెటెడ్ వే. రిమెంబర్ దట్. ఫర్ దట్, టు అండర్స్టాండ్ సొసైటీ ఇన్ ఏ మల్టీఫాసెటెడ్ వే అంటే బహుముఖంగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే రొటీన్ ఫార్మాట్లో అర్థం చేసుకోకూడదు. చాలా సందర్భాల్లో నేను హిస్టరీలో మాట్లాడుతూ ఒక విషయం చెప్పాను. మ్యారేజ్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఉమెన్ ఐటీ సెక్షన్కి వచ్చారు, సంతోషిమాత వ్రతం తగ్గిపోయిందని చెప్పిన. చెప్పలే, అది ఆ క్వశ్చన్లో ఉంది చూడండి. మళ్ళీ చెప్తా నేను, మీకు అర్థమైందా? నేను క్లాస్లో హిస్టరీ చెప్తున్నప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ డీలింగ్ విత్ ద సొసైటీ, బికాజ్ హిస్టరీ కెనాట్ బి డెల్ట్ అవే ఫ్రమ్ సొసైటీ అగైన్. ఓకే, so again coming back to the same question paper, just I have taken a sample to say what exactly we are talking about. See, here in this question paper, the questions are on gender issues, questions on regional disparities, questions on the disadvantages sections plus their due share in development. ఎట్లా ఎందుకు జరుగుతలేదు కాన్స్టిట్యూషన్, ఈ క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, డెవలప్మెంట్ డిస్కోర్స్ అంటాం మనం, దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. డెవలప్మెంట్ పేరు మీద జరుగుతున్న దాంట్లో అందరికీ ఎట్లా షేర్ రావాలనేది చూపిస్తున్నారు. వీల్ డిస్కస్ థ్రెడ్ బేర్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీద బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్. సి, బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎస్ఏ ఆర్ సొసైటీ క్వశ్చన్స్, యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ యాంగిల్స్ టు డిస్కస్. I might take one angle or one perspective to begin with, but you can have your own perspective to start with. But what is the crux, what is the core area you have to defend is important. అర్థమైంది కదా? కోర్ ఏరియా ఏమిటి? ఈ జెండర్ ఈక్విటీ, ఈక్వాలిటీ అన్నాం. ఈక్వాలిటీ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ? జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఈజ్ irrespective of the gender, everyone should have the equal right. That is gender equality. Equity is the process to get the equality. These are the two words. See, when in the process of development of discussion, discourse of society, some words will emerge. ఇవి చాలా బ్రహ్మ. ఎంపవర్మెంట్. ఎంపవర్మెంట్ అన్న పదం ఇప్పుడు మస్తు మాట్లాడతాం, అవునా? ఒక 20-30 ఏళ్ల క్రితం ఎంపవర్మెంట్ అనేది పెద్ద పవర్ పేరు కాదు అది. బట్ టుడే యూ టాక్ అబౌట్ ఎంపవర్మెంట్ యాజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ the disadvantaged sections. Like that, equity, equality, such words are very important and key to understand the issue. So here the first question is, distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why it is important to take gender concerns into account in programmer design and implementation? If you understand two things, one is gender equality, samanatvam, equity is a process. The third one is women's empowerment. When you say gender, it is not just women, gurtu pettukondi. Gender is much broader one. Previously we used to have women studies in universities. Women studies, స్త్రీల గురించి లేకపోతే దీని గురించి డిపార్ట్మెంట్ పేరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ స్టడీస్ అని ఉండేవి. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఉమెన్ స్టడీస్, ఇట్ ఈస్ gender studies, because our orientation has completely increased. It's grown in a level, higher level, that gender question is not just women's question. Gender question is a question which is much broader. It is applicable to all sections of society wherever the what you call exploitation is there through gender. Children, ఇప్పుడు పోక్సో కేసు ఉంది, దాంట్లో ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ టు గర్ల్స్, ఈవెన్ బాయ్స్ కెన్ బి సెక్సువల్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ దట్. అర్థమైందా? సో కమ్ టు అదర్ థింగ్స్ లైక్ ద అదర్ సెక్షన్స్. అవర్ కాన్షియస్నెస్ హ్యాస్ గ్రోన్ అబౌట్ ద ఎల్జిబిటిక్యూ కమ్యూనిటీస్. చాలా మారింది. ఇంతకుముందు అసలు మనము ఆ విషయం మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. నౌ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ క్వశ్చన్. LGBT, it is whether it is transsexual, lay, lesbian, gay, we don't have anything, because now it is a question of equality of gender. Sexual preferences అంటున్నాం, ఓరియంటేషన్స్ అన్నాం. కాబట్టి ఏమైంది, ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ లేవు. దెన్ ఈక్విటీ, ద ప్రాసెస్, యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద ప్రాసెస్, ఎనాక్ట్మెంట్స్ కానీ ఇవి కానీ. And women's empowerment, when you talk about women's empowerment, it is now a specific aspect, it's about women. Is it clear?
మహిళల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఈస్ కన్సర్న్స్ ఇంటూ take concerns into account in programmer design and implementation. It is the important question. ఇప్పుడు ఇది ఈ 3 పదాలు మాట్లాడుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ వి డిసైడ్, వాట్ ఎవర్ ఏ పాలసీ ఈస్ కమింగ్, ఇట్ షుడ్ క్యాటర్ టు ద జెండర్ సెన్సిటివిటీ. అది ఇంపార్టెంట్. సో దాని గురించి ఏమేమి రాయాలైతే అది రాసుకోవాలి. అంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం ఉంటాం, మగవాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకునే చేయొచ్చు. అంతెందుకు, మీకు జెండర్ కన్సర్న్స్ అంటున్నాం కదా, న్యూట్రల్ వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయా? అది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు మాల్స్లో వస్తున్నాయి. కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ రొటీన్గా మనము మేల్ ఫిమేల్ కేటగరైజేషన్లో ఉన్న వీళ్ళు కాకుండా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు వాష్రూమ్స్ ఏ వాష్రూమ్స్కి వాడుకోవాలి? అదే ప్రాబ్లం కదా. ఎక్కడైనా కానీ దే ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఓకే, దే ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్, రైట్? నౌ దేర్ ఈస్ సమ్ సెన్సిటివిటీ ఇన్ మేకింగ్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇన్ టుడేస్ మీరు ఉమెన్స్ పేజ్ అని వస్తుంది చూసారా? తెలుగు పేపర్స్ చూడండి, ఉమెన్స్ వసుంధర అని లేకపోతే ఇట్లాంటి పేజెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకప్పుడు కేవలం ఉమెన్ ఇష్యూస్ వచ్చేవి. నౌ యూ డోంట్ సీ ఓన్లీ ఉమెన్ ఇష్యూస్, యూ సీ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, we have great writers from transgender community, they have written books to sensitize the society. ఇవంతా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండాలి, అదంతా ఇక్కడ రాయం. కానీ అది కనుక ఉంటే జెండర్ కన్సర్న్స్ ఇంటూ అకౌంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ మూడేమో మీ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ దిస్ షుడ్ బి దేర్. అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బ్రాడ్గా. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ టైమ్. Intercaste marriages between castes have socio-economic parity have increased. First part, intercaste marriages between castes which have socio-economic parity. What is the keyword here? Socio-economic parity, that is one keyword, have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages. Is it true or wrong? It is true. Why? First, let's talk about why inter-religious marriage is seriously problematic with inter-caste marriage. Caste, I think you will be inside the same framework. Means what exactly our students, your classmates are talking is, intercaste, the traditions are almost the same because you are in the same religion, you are not going out of the religion. But when it is the question of religion, there will be a problem because of the difference in traditions, customs and mode of worship also, it may differ. This is what we feel. But here what is the problem with socio-economic parity? Forget about religion or caste, but when you are talking about socio-economic parity, what exactly is the thing which is stopping from inter-religious? Ikkada kuda inter-caste lo kuda what we are looking at, socio-economic parity. అంటే కొంచెం దగ్గర ఉండాలి, మరీ డిస్టెన్స్లో కూడా అంత ఈజీగా యాక్సెప్టెన్స్ లేదు. ఏది సేమ్ క్యాస్ట్లో కూడా. నేను మీకు సొసైటీలో మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఐటీ వచ్చిన తర్వాత, ఐటీ ఇక్కడ సోషియో ఎకనామిక్ అన్నాం, జోక్గా అంటుంటాను కానీ ఇట్స్ ఏ ట్రూ థింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అవునా? వాళ్ళు ప్రేమలు కూడా సేమ్ బ్యాచ్, సేమ్ ఏమంటారు దాన్ని,
ఐటీ, మెకానికల్, దాన్ని ఏమంటారు, బ్రాంచ్ అంటామా? ప్రేమలు కూడా సేమ్ బ్రాంచ్లో జరుగుతాయి. సో దట్ ఉద్యోగాలు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ యూఎస్కి పోతే ఇద్దరు అట్లేక పోవచ్చు. అర్థమైందా? అంతే తప్ప డైవర్స్ వింగ్స్ నుంచి ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ జరుగుతలేవు ఇప్పటికీ. ఇంటర్ క్యాస్ట్లో కూడా యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఉంది. దెర్ ఈస్ సమ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫర్ ఐటీ. క్యాస్ట్ కొంచెం ఆపేయచ్చు, కానీ పిల్లగాడు ఐటీలో ఉంటే సరిపోతుంది కులం ఏదైనా. పిల్ల కూడా అదే పరిస్థితి. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, క్యాస్ట్ అనేది, ఐటీ అనేది ఒక క్యాస్ట్ అయింది. అర్థమైంది మీకు? ఐటీ ఒక క్యాస్ట్ అయింది. నేను దీన్ని పోస్ట్ మార్టం చేసిన యాక్చువల్గా మన పెళ్ళిళ్ళను మీరు చూడండి. చాలా చాలా సందర్భాల్లో ఐటీలోనే ఎక్కువ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి. మిగతా అవుతున్నాయా? అది కథ. అంటే ఏంది, మన సొసైటీలో మనం ఇంటర్ క్యాస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం, కానీ దట్ ఈస్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ అండ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ ద వర్క్స్. ఎందుకు అవుతుంది? వై? బికాస్ మోర్ దెన్ సోషల్, ఇట్ ఈస్ ఎకనమిక్. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? But when it comes to religion is a bigger taboo than a caste. I have used a word taboo, nishedham, than a caste. And that too, a country like India, you have two different aspects. I am trying to postmortem this whole situation. నేను కొద్దిగా అదేది మేడిపండు చూడ మేలిమై ఉండును, పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులు ఉండలాగా నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అది కొద్దిగా సెట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఎవరైనా. క్రిస్టియన్స్ని పెళ్లి చేసుకుని, హిందూ క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, హిందూ ముస్లిం మ్యారేజ్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. హిందూ క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా? ఇన్ ఇండియా, హిందూ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇండో యూరోపియన్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ దళిత్స్. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? When what happens, now you are not marrying a Christian, but you are marrying a Christian Dalit. Your caste psych, not religious psych, your caste psych will see a Dalit in the groom or bride, but not the religion there. Ardhayindi kada? When come to Muslim, now it is the question of completely entirely a different thing, because since first period is communalization of politics in the beginning, our country has completely divided into a Pakistan, Bangladesh, then first Pakistan, then India, and those scars are there in North India. But in the latter period, now the whole communal debates and communalization of politics in India is not allowing the psyche to see a Muslim as a Muslim or Hindu as a Hindu. And this is vice versa, not just Hindus I am talking. Even in Muslims also, they are getting more into that group and not accepting other castes, other religions also. Why? This communalization of politics. Regarding to Christianity, I feel my reasons, if you see it's right, we can see. Though caste is not a problem, because social and economic parity is there, you can marry. But here, when you go for inter-religious marriages, two things are important in India. It is not the question with other Parsi, because Parsis are very few. Sorry. Because Parsis are very less, it is not a big issue now. Parsis are in a few number, not a big issue, so it's not an issue. But come to Jain, if you go to Punjab, Sikh and Hindu marriages are not a big issue. Do you know that? In Punjab or Haryana, where Sikh majority people are there, inter-religious marriage is not a criteria, not a problem, because in Punjab, this is a tradition, at least one son of a Hindu family was given to Sikhism. Though it's a Hindu family, this is one social aspect I am teaching you. Hindu family lo oka koduku Sikh ga marchestuన్నారు. అది చాలా ఏళ్ళు నడిచింది. లేటెస్ట్ పీరియడ్లో తగ్గిపోయింది. But they have a harmonious relationship in Punjabi Hindu and Sikh community. So it's not a big issue in Punjab. But when we talk about two religions, one is Christian and the other is Muslim, we have this problem. Because I have analyzed it, sometimes it's a caste coming in the way, and sometimes it is the other communalization
polarized communal politics and polarized communal society is there, which is not accepting these interreligious marriages. We have to understand it broadly. Okay. More things you can talk, but this is crucial. Socio-economic parity will accept. See, in aristocratic society or the top society, religion is also not a big issue. Do you know that? Religion is not a big issue. Caste is not a big issue. For the super rich, super rich, all the social norms or restrictions or taboos are applicable to the other sections of society. For them, it is nothing. So, this one. In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? What do you mean by this? Socio-economic issues of development. This is the key. In the society, there is socio-economic issues. There are socio-economic issues. These are concerned with the development. Then what should be the relation between government, NGOs and private sector? This is the question. అర్థమైంది కదా? డెవలప్మెంట్కు అంటే అభివృద్ధికి సంబంధించి ఏ సంబంధం ఉండాలి సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్లో సొసైటీకి, గవర్నమెంట్ అంటే ఎన్జిఓస్కి, గవర్నమెంట్కి, ప్రైవేట్ సెక్టర్కి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాక్ అబౌట్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్. సోషియో ఎకనామిక్స్ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఉండాల్సింది ఏమిటి? పైసలా. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కన్సర్న్ ఉండాలా, కన్సర్న్ ఉండాలా. సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయాలంటే కన్సర్న్ ఉండాలా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. శానిటేషన్ వర్కర్ who is cleaning the drainage, manholes, is it a socio-economic issue or not? Yes. How do you feel about it? Etla dini solve cheyali? I have taken one small issue which is much bigger issue. Recently, today or yesterday, there is a photograph in newspaper. A ED, executive director of one department, this sanitation department, I am not taking the names. He is supervising the manhole, the drainage worker, sanitation worker who is cleaning. Did you get my point? That sanitation worker is wearing the blue dress, having that written the logo adantu undi, but he is not wearing the mask, neither gloves nor mask, and ED is supervising. He is standing and supervising like this. You can see the photograph in Hindu or Andhra Jyoti today. Now you tell me, where is the concern? అర్థమైందా? ఈయన ఏం సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాడు? మంచిగా డ్రైనేజ్ చేస్తుండ అని చేస్తుండా? ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏమిటైనా? హిస్ కన్సర్న్ షుడ్ బి ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద డ్రైనేజ్ వర్కర్, శానిటేషన్ వర్కర్, బికాస్ ఇన్ ఇండియా ఎవ్రీ ఇయర్ at least a few hundred people are dying because of the gases in the sanitation process. All these people are from the Dalit sections who are working in it. And Safai Karamchari Andolan is talking about it. And there is a concern. Even Rahul Gandhi called Safai Karamchari Andolan people into his chamber in the new Lok Sabha building. And they met him and showed their concerns. So this was in the news. And we can see official, that is a representative of the government is doing it. How to understand this? నేను చాలా మౌలికమైన ప్రశ్న అడిగాను, అర్థమైంది కదా? దాన్ని డీల్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఉండాల్సింది కన్సర్న్ ఆ ఇష్యూ పట్ల. వంతుకు జీతం తీసుకున్నా కాబట్టి ఏకూడదు. వై వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సచ్ థింగ్స్, వై యూ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్ సచ్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ టుమారో యూ విల్ బీ ఇన్ దట్ ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ బీ సూపర్వైజింగ్ సచ్ థింగ్స్ వితౌట్ కన్సర్న్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ హియర్ నౌ. అది. సో గవర్నమెంట్, వాట్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్? Did private sector engage in such socio issues wherever there is no profit? Private sector never engages in those areas where there is no profit. Very tragically, today you can see all the IT sector companies, their
CSR funds. You know what exactly CSR funds? The CSR నేను చెప్తున్నది యాక్చువల్గా సోషల్ ఇష్యూస్లో క్రిటికల్గా మాట్లాడుతున్నాను. You may soften it, but this is the most concerning issues. CSR funds they'll be using in the areas where their factories are there. For example, if you go and see the schools surrounding high-tech city, you will see all the IT companies donating money to maintain the water purifier plants or some boards. That's it. But do you think that is enough to address the socio-economic issue of this area? That is the problem. So what I feel is, in this NGOs, the third part is NGO. I have taken NGO in the last phase. NGOs are actually in before 90s, NGOs were taken seriously, seen as some smaller players, not so seriously taken NGOs. But post 1990s, NGOs are the most important players in civil society. ప్రతి దానికి ఎన్జిఓస్ వచ్చారు. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తున్నది, ఎన్జిఓలకు కూడా ఇస్తున్నది కాంట్రాక్ట్స్. అంటే వాట్ ఎవర్, సి సులభ్ శౌచాలయ ఈజ్ అన్ ఎన్జిఓ, ద బిగ్గెస్ట్ ఎన్జిఓ ఇన్ దిస్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ శానిటేషన్. సులభ్ శౌచాలయ్ బిందేశ్వరి దుబే కదా, పాఠక్ అయిపోయిందా, అది బిగ్గెస్ట్ ఎన్జిఓ. అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఎన్ని ఇష్యూస్ ఎన్జిఓస్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఎన్జిఓస్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్, బట్ దెర్ షుడ్ బి ఏ concerted effort, means coordinated effort between these three sections. This is the most important aspect which is plaguing now. There is no coordinated effort between these things. అదే క్రూషియల్. దానికి మూడు కోఆర్డినేటెడ్గా ఉంటే సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ బాగా వస్తాయి. ఇక మిగతా ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ రైట్. What is the regional disparity? How does it differ from diversity? How serious is the issue of regional disparity in India? Simple question, direct question. First one is regional disparity. ప్రాంతీయ భేదాలు ఉన్నాయి ఇండియాలో, ఉన్నాయి. How does it differ from diversity? Diversity, is it disparity? Diversity, do you think diversity is disparity? No. Diversity is the beauty, because this world or India as a subcontinent, India is a subcontinent. That is why it is Union of States. Remember, I am not going away from Constitution, I am talking inside the Constitution. This is Indian subcontinent, and firstly Indian subcontinent, then became Union of States. Since it has, this is a Union of States, you have differences. That difference is nothing but what we call this as disparities. Diversities. Diversity, వైవిధ్యం అంటాం. Manipur is completely diverse from Gujarat. Ladakh is completely diverse from Telangana. Ladakh is diverse from Telangana. Okay? But this is not disparity. This is diversity. Even in the same region also, a smaller area also, you can have diversity. వైవిధ్యం ఉండే అవకాశం ఉంది. It can be cultural diversity, it can be regional diversity, it can be geographical diversity too. Geographical diversity కూడా ఉండొచ్చు. But all diversities add to the greatness of one particular thing, because diversity is the one which gives you more productive forces. Diversity gives you all the resources. Diversity లేకపోతే ఏముంటుంది, ఒకటే ఒక రిసోర్స్ ఉంటుంది. Diversity unte you have all types of resources, whether it is natural or human resources. So that is diversity. So disparity is, these diversities are not fully utilized for all the sections. That can be economic disparity, opportunity disparity untadi. Economic disparity, I am vocally saying there is a disparity in language today. Do you accept it or not? In India, all those who are writing Telugu medium examination mains can't have their prelims paper in Telugu. Unda Telugulo paper. Same thing with UGC NET. Today my student lost narrowly because
he is from Telugu medium. He said it would have, if I would have been from English medium, I would have cleared it. JRF వచ్చేది నాకు. Because the question paper is English medium. English and Hindi, whose disparity is this? Are you not at what you call in the on the what you call disadvantages side? This disparity. ఈ disparity మీకు గుండెలు బాదుకొని కొట్టుకునే డిస్పారిటీ కనిపించకపోవచ్చు. ఎకనామిక్ డిస్పారిటీ ఆపర్చునిటీస్లో ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్లో డిస్పారిటీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ విల్ గో టు వన్ పర్టికులర్ రీజన్ and the other things will. For example, today many states are fighting. Jharkhand gives you best athletes, Haryana gives you best athletes, but most of the sports funds goes to Gujarat. This is what in debate. You may write this or may not write it, but see this and disparities. ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ పెట్టాలా, అది ఈ డిస్పారిటీస్. నేను ఫండ్స్ మాట్లాడాను, కానీ ఎకనామిక్ డిస్పారిటీ or opportunity disparity. Economic disparity, for example, you take all the tribal areas. Tribal areas are the richest areas in this country, which are producing huge wealth for the GDP. But disparity is they don't get a minimum share in development. No concern for their development. You can see ఎక్కడ కూడా స్కూళ్ళలో కానీ ఇంత రిచ్నెస్ వస్తున్న దగ్గర ఒక్క స్కూల్ బాగుంటుందా? ఎందుకు ఉండదు? మరి గవర్నమెంట్ అనుకుంటే ఎప్పుడో పెట్టాలి కదా. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైవర్సిటీలో ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ రీజనల్ డిస్పారిటీ. ఆల్ ద రీజనల్ డిస్పారిటీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద వెల్స్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. రిమెంబర్, మళ్ళీ రీజనల్ డిస్పారిటీ కూడా రిసోర్సెస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆర్ లెసర్ సే యూ టేక్ లద్దాఖ్. సోనం వాంగ్చుక్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద disparities. సోనం వాంగ్చుక్ విన్నారు కదా? ఎవరు సోనం వాంగ్చుక్? సోనం వాంగ్చుకే కదా లద్దాఖ్. సోనం వాంగ్చుక్ వినలే? లద్దాఖ్లో సోనం వాంగ్చుక్ ఈస్ ద ఇన్వెంటర్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ మెనీ పేటెంట్స్ ఆన్ హిస్ నేమ్. 3 Idiots మూవీలో ప్రోటోగనిస్ట్కి ఇన్స్పిరేషన్. సోనం వాంగ్చుక్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిస్పారిటీస్, రీజనల్ డిస్పారిటీస్. లద్దాఖ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, 6th షెడ్యూల్ మాట్లాడుతున్నాడు, అవునా? సో దిస్ ఈస్ వన్ డిస్పారిటీ. యూ కెన్ సీ ద డిస్పారిటీస్ ట్రైబల్ వర్సెస్ మెయిన్ ల్యాండ్, రీజనల్ వర్సెస్ ద అర్బన్ ఏరియాస్. ఓకే, ఆపర్చునిటీస్ disparities, all these disparities are there. So mostly all these disparities are coming under one regional broad outlook, we can see. So regional disparity is one thing. How it differs from, how serious is the issue of regional disparity in India? This last question, how serious is the regional disparity? Enta serious gundi regional disparity? Seriously, because of the regional disparities only you have the stated movements or the movements for the autonomous councils. Okay, at times these movements have taken the shape of armed movements, armed insurrections. Bodo, now it is autonomous council, but Bodos, once they took up arms, it was a armed struggle, finally settled at autonomous council. Then Gurkhaland issue, though it is not an armed struggle, it was a violent struggle, many lives were lost. Again, that is a regional disparity. Okay, Jharkhand is a regional disparity. They were fighting for the state since ages. Telangana is a regional disparity. మన దగ్గర తెలంగాణలో అసలు రీజనల్ కమిటీ, రీజనల్ కౌన్సిల్ పేర్లోనే ఉన్నది. బికాస్ దే వర్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ తెలంగాణ త్రూ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఇన్ పెద్ద మనుషులు, దట్ ఈస్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్, అండ్ రీజనల్ కమిటీ కేమ్ అగైన్. సో దట్ రీజనల్ disparity can be seen everywhere. Most of the areas, see Vidarbha in Maharashtra. You can conclude this with Ambedkar's thing. Ambedkar wanted the state's reorganization on some basic principles, not language. Then he said economic empowerment is one of the important aspect of the state's reorganization criteria. That is Ambedkar's formula. So when you talk about economic aspect, that is nothing but he is addressing regional disparities. Done? Next. Despite comprehensive policies for equity and social justice,
underprivileged sections are not getting the benefits of affirmative action envisaged by the constitution. Comment in Telugu, there is a proverb, అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అల్లు నోట్లో శని ఉంది. నేను హార్ష్గా అంటున్నాను అనుకోకండి. ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్, క్వశ్చన్ ఏమంటుంది, డిస్పైట్ ద affirmative action envisaged by the constitution, equity and social justice for underprivileged sections are not yet getting the full benefits. This is what it is talking about. Why? What is the reason? మీరేమనుకుంటే అదే మొదలు రాయొచ్చు. ఇది నా ఒపీనియన్, నేను రాస్తా. నాకు ఛాన్స్ ఇస్తే యూపీఎస్సీలు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారు, ఎందుకు దొరకలేదు? వై not reaping all the full benefits despite of being enshrined, all the things enshrined in the constitution? Where is the lacune? మూడు ప్లేసెస్ చూడండి, జనరేషన్, ట్రాన్స్మిషన్, తర్వాత రిసీవ్ చేసుకుంటున్న అల్టిమేట్ కన్స్యూమర్. ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది? ట్రాన్స్మిషన్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది. దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్. కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రాబ్లం ఉంటే వీ కెన్ గో ఫర్ అమెండ్మెంట్, బట్ వీ డోంట్ సీ ఎనీ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ రిటర్న్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ టు రైట్ అండర్ కాన్స్టిట్యూషన్, దే హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ డిపిఎస్పి, అవునా, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో కూడా ఇచ్చారు. ఇన్ని ఉండి కూడా రైట్స్, డిపిఎస్పీలు ఇవి ఉన్నా కానీ ఫైనలీ పూర్తిగా ఎందుకు రావట్లేదు? వ్యవస్థలో లోపమని బ్రాడ్గా సినిమాల్లో లాస్ట్ సీన్లో ఉన్న డైలాగ్ అది. నిరక్షరాస్యత, ఇంకా ఇల్లిటరసీ వల్ల ఏం తెలియదు, వాళ్ళకి స్కీమ్ ఉందని తెలియదు. పీపుల్ విల్ నాట్ బి నోయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సచ్ స్కీమ్స్, దే హ్యావ్ దీస్ రైట్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద లిటరేట్ అఫీషియల్స్? వీళ్ళు ఇల్లిటరేట్ పీపుల్, బట్ వాట్ అబౌట్ ద లిటరేట్ అఫీషియల్స్? అవినీతి, కులాధిపత్యం, ఇంకా ఇండియన్ సొసైటీలో ఎన్ని కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్న అన్ని కారణాలే. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్కి రాయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్. ఓకే, లెజిస్లేషన్లో ప్రాబ్లం లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్లో ప్రాబ్లం ఉంది. వాట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లం? వాట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఏంటి ప్లాన్ లేకపోవడం ఏంటి? I feel this is the first one. Sensitization of bureaucracy is the first one. నా పద్ధతి, బ్యూరోక్రసీ ఫస్ట్ సెన్సిటైజ్ కావాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ రూల్, 1 గంట కౌంటర్ క్లోజ్ అవుతుంది, అవునా? బ్యూరోక్రసీ, ఉదాహరణకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, సరిగ్గా 2 నిమిషాల ముందు, ఎట్లా 5 నిమిషాల ముందు నేను ఫైల్స్ క్లోజ్ చేయాలి కదా అని చెప్పి బ్యూరోక్రసీ ఏం చేస్తుంది, 5 మినిట్స్ ముందు కౌంటర్ వేసేసి నేను లెక్క పెట్టుకోవాలి కదా, నాకు టైం వద్దా అంటాడు. సరిగ్గా 1 గంటకు వచ్చిన ఒక ట్రైబల్ని నువ్వేం చేస్తావు? టైం అయిపోయింది, వెళ్ళిపోమన్నావు, అయిపోయింది. అంటే నేను ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు చెప్పినాను. అంటే మెకానికల్గా కాదు ఎప్పుడు చేయాల్సింది. బ్యూరోక్రసీ షుడ్ బి సెన్సిటైజ్డ్. దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ బ్యూరోక్రాట్స్ లైక్ శంకరన్. Did anyone ask S.R. Shankaran to be more sensitive towards SC/STs? S.R. Shankaran, B.D. Sharma, లేదు కదా. వాళ్ళకు ఎక్స్ట్రా ఏమైనా పర్క్స్ ఇచ్చారా ఎక్స్ట్రా సెన్సిటివ్గా ఉండాలని? ఇట్స్ దేర్ డ్యూటీ అండ్ దే డిడ్. ఐ విల్ టెల్ యూ ద గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కెఎస్ శంకరన్. శంకరన్ ఏం చేశారు? ఎస్ఆర్ శంకరన్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ ఆఫీసర్, చాలా సింపుల్ లివింగ్. విన్నారా పేరు? చెప్పింది. చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు ఏపీ, దెన్ రిటైర్డ్. ఇదంతా కూడా త్రిపుర గవర్నమెంట్ కేమ్ హియర్ అండ్ టుక్ హిమ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ. దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వన్స్ వాంటెడ్ టు what you call fill state him with Padma.
పద్మశ్రీ ఇచ్చే ముందు ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఫోన్ చేసి యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకొని డిక్లేర్ చేస్తారు. లేకపోతే ఇస్తే నేను తీసుకోనంటే బేఇజ్జతి అవుతుంది. అవును కదా. ఈయన ఇంటికి పంపించారు. పంపిస్తే పద్మశ్రీ కోసం వస్తున్నారో ఈయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇంటికి తాళం వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ వాజ్ కాంటాక్టెడ్ బికాస్ హీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు హిమ్. మీరు వెళ్ళి ఒకసారి ఆయన కన్విన్స్ చేయండి. హీ ఆల్సో వెంట్ అండ్ ఫైనలీ దే కాట్ హిమ్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్ అండ్ పద్మశ్రీ మీరు ఎస్ అంటే డిక్లేర్ చేస్తారు. హీ సెడ్ నో, వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డ్యూటీ అండ్ యూ వాంట్ టు ఫెలిసిటేట్ మీ ఫర్ దట్. ఐ డిడ్ మై డ్యూటీ అన్నాడు సివిల్ సర్వెంట్గా. నవ్ యూ సీ, అర్థమైందా? ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ హూజ్ ఎగ్జాంపులరీ ఇన్ catering equity and social justice to the underprivileged sections. Done. So that's why I feel that ఇప్పటికీ కాన్స్టిట్యూషన్ని చాలామంది చాలా రాడికల్గా మాట్లాడతారు కొన్నిసార్లు. ఈ చట్టానికి కళ్ళు లేవు, అది చేసిండు, ఇది చేసిండు. అరే ఉన్న కళ్ళను వాడుకోరాదు? అవునా కదా? వెరీ ట్రాజిక్ థింగ్ ఈజ్ who are talking about constitution is the people who are not bothered about constitution first, like me. అంటే నేను కాన్స్టిట్యూషన్ పెద్ద నేను బాధడ్ కాదంటే ఐ బిలీవ్ దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ క్లాస్ సొసైటీ. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ వాడమని మాలాంటి వాళ్ళే గట్టిగా చెప్పే పరిస్థితి ఈరోజు. ట్రైబల్ ఏరియాస్ వాళ్ళ రైట్స్ ఏమిటి? 6th షెడ్యూల్. హూ ఈస్ డిస్ప్లేసింగ్? ఆల్ ద మల్టీనేషనల్స్. హూ ఈస్ సపోర్టింగ్? ద బ్యూరోక్రసీస్ అండ్ గవర్నమెంట్. And who is defending them? Who is defending the tribals? It is the NGOs defending, NGOs standing with them for their rights, and at times Maoists. Who are the guardians of constitution now? Maoists and NGOs. Who has to guard them? The government. That's it. I have talked about the ట్రైబల్ సొసైటీ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. అల్టిమేట్ డిస్క్రిమినేషన్ కదా, డిస్పారిటీ కదా. వాళ్ళకి జరుగుతున్న అన్యాయం ఎక్కడైనా ఉందా? వాళ్ళని డిస్ప్లేస్ చేసి తీసి పడేశారు. హూ ఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ దెమ్? హూ ఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద రైట్స్ enshrined in constitution are the people who are not talking about it, but those who talk about it are violating it. This is the anomaly. Understand? Don't ever think that I am talking completely radically. I am talking about social issues. This is what S.R. Shankar and like people talked about. అర్థమైందా? చాలా క్లియర్గా. మీకు ఇంతకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా అవసరం ఉందా కాన్స్టిట్యూషన్కి? ఎస్ఆర్ శంకరన్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్. బిడి శర్మ great person who served in Madhya Pradesh and finally served as the SC/ST commissioner central. He was paraded, he was beaten by political goons in Chhattisgarh because he was opposing their exploitation. Political party, I am not taking the name of the political party, again it may cause some మనోభావాలు దెబ్బతినొచ్చు ఎవరికైనా. దట్ పొలిటికల్ పార్టీ గూన్స్ గార్లెండ్ అండ్ హిమ్ చెప్పుల దండేసి బస్తర్ టౌన్లో జగదల్పూర్ టౌన్లో కొట్టుకుంటూ ప్రొసెషన్ తీశారు ఈ ఎవరిని? బిడి శర్మ. టిల్ హిస్ లాస్ట్ బ్రెత్ హీ వాజ్ సర్వింగ్, హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ట్రైబల్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. సో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ ద కమిట్మెంట్ ఫర్ ద పీపుల్ and sensitization of bureaucracy is important to implement all these things. This is the first one. These two things are the main. The rest is okay. ఇప్పుడు ఈ రెండు కనుకుంటే అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిజాల్వ్ అవుతాయి. బికాస్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఫెయిత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? పీపుల్ విల్ గెట్ ఫెయిత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ yes, these are our rights. Globalization has increased urban migration by skilled, young, unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? Opinions may differ. ఇది women empowerment కదా. That question itself has a problem. అంటే పాపం వాళ్ళు చేసింది కావాలని మన నుంచి క్వశ్చన్ అన్నారు. Why not you replace this with how do you answer? అర్థమైందా ఇప్పుడు?
ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ? ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ మై అండర్స్టాండింగ్. ఎంపవర్మెంట్ అంటున్నాం కానీ సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ దట్ ఉమెన్ ఈజ్ ద బైండింగ్ థింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ వై అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ అండ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఫ్యామిలీ. Did you get this point? Ultimate empowerment of women with economic and financial freedom, that woman will be so independent that she might be working somewhere else and weekly coming home and dad will be looking after the children. Why not? అవునా? ఈ సినేరియో ఊహించుకుంటే ఈ సినేరియో అర్థమవుతుంది మనకు. ఏం కాదంటారా? ఇప్పుడు అల్టిమేట్ ఫ్రీడమ్ ఉమెన్కి ఏమిటి? ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్. వాళ్ళు ఏ ఉద్యోగం, ఇప్పుడు భర్త ఏ ఉద్యోగం చేయాలనుకున్నాడో చేస్తాడు, భార్య అనుమతి అవసరం లేదు. అవునా? భార్య వచ్చి లే ఈ ఉద్యోగం వద్దు, ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ జాబ్ అని లేదు భార్య. అవునా? వేరేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఉమెన్, man has to tell that okay you do this job, and if she is posted somewhere away, ఆమె వీక్లీ ఒకసారి ఫ్యామిలీ దగ్గర వచ్చిపోతూ చూసుకుంటూ పోతూ ఉంటే తండ్రి పిల్లలు ఒక దగ్గర ఉండగలిగే సొసైటీలో కంప్లీట్ ఎంపవర్మెంట్ వచ్చినట్టు. ఈరోజు మెన్కి ఏ స్టేటస్ ఉందో ఉమెన్కి ఆ స్టేటస్ రాగలగాలి. అది అది అదొకటి. బట్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్ how it has impacted on their personal freedom. Your take, I am not going to tell. Do you think that it has impacted on their personal freedom, like urban migration by skilled unmarried women? Personal freedom periginda women ki? Perigindi. It should be. Personal freedom perigindi, chaala perigindi. Peragale? పెరిగింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇట్లా కూర్చోగలుగుతున్నారంటే పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ పెరిగినట్టు. ఉద్యోగాల కోసం వస్తున్నారంటే ఐటీలో ఉన్నదంత ఎవరు ఈరోజు? ఎంత ఈక్వల్లీ దాదాపు 50-50 లాగా ఉన్నారు ఉమెన్. సర్వీస్ సెక్టర్లో చాలా ఉన్నారు ఉమెన్. ఎందుకున్నారు? బికాస్ దిస్ హ్యాస్ గివెన్ ద ఛాన్స్. గ్లోబలైజేషన్ హ్యాస్ ఓపెన్డ్ అప్ మెనీ అవెన్యూస్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్. ఐ ఫీల్ మై ఒపీనియన్ ఈస్ impacted on their personal freedom. Yes, they have got personal freedom to some extent, not completely again, because if at all it has to be complete, patriarchy kuda povala. Ippadiki patriarchy pole, patriarchy undi. This personal freedom still in the boundaries of patriarchy. Unmarried kuda boundaries of patriarchy, daddy ival permission. Avuna? అంటేలే ఫస్ట్ అన్మ్యారీడ్ మాట్లాడుతున్నారు. మ్యారీడ్ ఉమెన్కి ఉందా లేదా తర్వాత నెక్స్ట్. అన్మ్యారీడ్కి డాడీనే ఇవ్వాలి పర్మిషన్. బాయ్కా మేమున్నప్పుడే లేదు, మీరున్నప్పుడు ఇంకేడున్నది? మేమున్నప్పుడే లేదు, హాయిగా ఉంది. సో అర్థమైంది కదా ఇది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ completely, I feel that definitely this period where women is into different sectors and they have got more opportunities, and that is freedom. Economic freedom రావడం చాలా సీరియస్ విషయం. ఉమెన్కి ఉద్యోగం రీత్యా వస్తున్నది, జాబ్స్లో వస్తున్నది. సో పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ గ్రోన్. దట్ వీ హ్యావ్ టు అసర్ట్ అండ్ రైట్. డెఫినెట్లీ పాజిటివ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ ఫ్యామిలీ? ఇది కొద్దిగా కష్టమైన విషయం. ఏమంటారంటే అందరు ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ఫ్యామిలీ బాగా డిస్టర్బ్ అవుతున్నది అంటున్నారు. మరి డిస్టర్బ్ అవుతున్నదని ఎందుకంటున్నారు? బికాస్ ఉమెన్ వాజ్ సీన్ యాజ్ ద ఇండియన్ సొసైటీలో, కానీ అన్ని సొసైటీస్, ఇండియా ఒకటే కాదు. నెవర్ థింక్ దట్ ఓన్లీ ఇండియా హ్యాస్ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్. అంటే మనం పొద్దున్న లేచి వాట్సాప్లో వస్తుంది భారతదేశం కుటుంబ వ్యవస్థ గొప్పది ఓ అంటాం. భారతదేశం నేను అనేది, అమెరికాలో కూడా అంతే ఉంది. ఫ్యామిలీ అంటే ఏమి తీసేసి అవునా ఆయన మీ డాడీ ఆమె అనదు పిల్లల్ని. చాలా ఫ్యామిలీ వాల్యూస్. క్రామర్ వర్సెస్ క్రామర్ సినిమా చూడండి, తెలుస్తుంది.
దట్ ఇట్లా సినిమాలు వచ్చినాయి చాలా ఫ్యామిలీస్ మీద. డివోర్స్ అనేది ఒక ఫ్రీడమ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీలో డివోర్స్ అనేది రైట్ అని అర్థం చేసుకోకపోతే డివోర్స్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. డివోర్స్ ఈజ్ అ రైట్. రైట్ టు ఎవరికి రైట్? బోత్. డివోర్స్ అనేది రైట్. పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకున్నారు? సుఖంగా ఉండనికి కదా. కష్టపడుతూ పెళ్ళి అనే బంధంలో ఉండడం ఏంది? విడిపోవడం. అట్లంటే బాధ ఉండదా? ఉంటుంది. అన్ని రకరకాలు ఉంటాయి. పెట్ తోటి కూడా బాధ ఉంటుంది. మనం పెట్స్ని పెంచుతాం, వాటి విడిపోయినా కానీ బాధే ఉంటుంది. నా దగ్గర నేను ఒక 3 ఏళ్లలో 28 పిల్లులు ఉండే నా దగ్గర. ఒక్కసారి నా ఇంట్లో 8 పిల్లులు ఉండే, అన్ని సోఫాలు అవే ఉండేటివి. ప్రతి పిల్లి చనిపోయినప్పుడు నాకు అంతే బాధ ఉంటుండే. బట్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ థింగ్? నో. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రీడమ్. మ్యారేజ్లో ఫ్రీడమ్ ఉండదు. మ్యారేజ్లో ఇది చెప్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. మ్యారేజ్లో ఫ్రీడమ్ లేదు. కానీ మ్యారేజ్లో ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడు ఉందంటే ఈక్వాలిటీ ఉంటే ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది మ్యాన్ ఉమెన్కి. ట్రెడిషనల్ సొసైటీలో మ్యారేజ్లో ప్యాట్రియార్కల్ మ్యారేజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీడమ్. దట్ ఈస్ వై ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఉమెన్ యాజ్ ద బైండింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, యాజ్ ఎ మదర్, యాజ్ ఎ డాటర్, యాజ్ ఎ వైఫ్ అండ్ యాజ్ ఎ మదర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్. అర్థమైంది కదా? ఎందుకు మనం ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ గురించి చూసే కాన్సెప్ట్, సోషల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. మా అమ్మ రిటైర్డ్ టీచర్, మా ఫాదర్ లేరు. చాలామంది నన్ను అడుగుతారు, అంటే అమ్మ మీ దగ్గరే ఉందా అంటాడు. నాకు కోపం వస్తుంది. అమ్మ మీ దగ్గర ఉండడం ఏంది? అమ్మ దగ్గర మేమున్నాం. బికాజ్ షీ ఈజ్ బార్న్ ఫస్ట్. నాకంటే ముందు పుట్టింది ఆమె, దాని తర్వాతే భూమి మీదకి వచ్చిన. ఆమె ఉన్న ఇంట్లో నేను కూడా ఉన్నా. ఇట్లా అర్థం ఎప్పుడైనా చేసుకోగలమా మనం? ఇది సోషల్ ఇష్యూస్. సొసైటీని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మార్క్స్ సొసైటీ మీద కాదు, అసలు పాలిటీ మీద, ఫిలాసఫీ మీద అన్నాడు. ప్రపంచాన్ని ఇట్లా తలకిందులు చూడడం నేర్పించాడు. అంతా ఇట్లే చూస్తున్నారు. ఓ ఇదే స్ట్రైట్ అనుకున్నారు. ఇట్లా చేసి చూడాలి, ఇది స్ట్రైట్. ఈ క్వశ్చన్ సొసైటీకి అప్లై అవుతాయి. వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ఫ్యామిలీ, వాట్ ఈజ్ ఉమెన్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది. అందుకే ఇది వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ మెన్ ఆర్ గోయింగ్ ఫార్ అవే అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫ్యామిలీ అని అడగలే కదా. ఎందుకంటే తరతరాలుగా యుగాలుగా సముద్రం మీద బండ్ల మీద సంచులు వేసుకొని వ్యాపారులుగా పోయినరు, యుద్ధాలకు మొగోళ్ళు పోయినరు, ఆడోళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆడోళ్ళు యుద్ధాలకు పోదామంటే కష్టం అవుతుంది. అర్థమైందా? అది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్. అండ్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్: పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ and family. I think we are moving towards a healthy family. If personal freedom is there, choice will be there for the boy also to decide whether to marry that girl or not. నా కండిషన్స్ తోటే కాదు, నా కండిషన్స్తో పెళ్లి చేసుకుని అమ్మాయి అనగలిగే పరిస్థితి రావాలా. ఇంతకుముందు పెళ్లి చూపుల్లో ఏమడిగేటోళ్ళు? పాటలు పాడతావమ్మా అనేటోళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు? ఏ జాబ్ చేస్తున్నావు అని అడిగేండ్రు. అయిపోయిందా మీ ఫ్యామిలీలో గొడవ? పవిత్రమైన కుటుంబ బంధంలో ఏం మారింది? ఎకానమీ తీసుకొచ్చిన మార్పు అది. కుట్లు అల్లికలు వచ్చా? ఈరోజు అశోక్ నగర్లో ఉన్న అమ్మాయిలు అంతమందిలో సూది పట్టుకున్నారు చెప్పండి నాకు. అంటే ఉదాహరణకు ఒకప్పుడు ప్రతి ఉమెన్ కుట్లు అల్లికలు ప్రాసెస్లో నేర్చుకోవాలి. నవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. టైలర్స్ ఉన్నారు, అంత మగ టైలర్స్ ఉంటారు. యూనిసెక్స్ సెలూన్స్ వచ్చాయి మనకు, అవునా? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ విట్నెసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెండర్. సో రైట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ జంప్ అయినా అనుకోకండి. సిన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సొసైటీ, ఐఎమ్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ షెడ్డింగ్ లైట్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ జెండర్. Society paper can be written only if you peep into the society, when you look into the society, when you understand the society, when you analyze the society. That's it. No question can be answered just through books. Remember, examples will be there. Changes in religion will also happen because of these changes. I have talked umpteen number of examples I have given. Changes in religion because of economy. Right. క్రిటికలీ అనలైజ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ కదా, సెంటెన్స్ కొద్ది తప్పు ఉంది. ఇది
critically analyze the proposition that there is a high correlation between, yes please listen Prabha, critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. Correlation between India's cultural diversities. Okay, this is the one. Critically analyze the proposition that there is a high cultural diversities and socio-economic marginalities. ఇంతకు ముందు కూడా మనం మాట్లాడాం socio-economic diversity and marginalities. Look into the society and different societies. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే socio-economic marginalities. What do you mean by marginality? Marginalities, marginal sections, marginalities, socio-economic marginalities. సామాజికంగాను ఆర్థికంగాను వెనకబడి ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు మార్జినాలిటీస్, అంచులో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు అర్థమైందా? దెన్ హై కల్చరల్ డైవర్సిటీ. దీస్ ఆర్ ద two different aspects. Only one formula you can take before closing this. See, diversity need not be conducive with all the sections, because డైవర్సిటీస్ అనేది కల్చరల్ కావచ్చు, ఎకనామిక్ కావచ్చు, జాగ్రఫికల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మార్జినాలిటీస్, సోషియో ఎకనామిక్ మార్జినాలిటీస్ ఈజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ సొసైటీ. క్లాస్ సొసైటీ లేకపోతే డైవర్సిటీకి దీనికి మధ్య గ్యాప్ ఉండదు. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ క్లాస్ సొసైటీ, యూ హ్యావ్ ద proposition that there is a high cultural diversities and socio-economic marginalities. Because of the class society, the gap will be so high. Analyze many aspects in terms of social or economic in a class society. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. Analysis కు పోతే తెలుస్తుంది. I'm just stopping it here because we have talked generalizations a lot till now. Each and every question has to be dealt with examples. మీకు వస్తుంది ఇదే క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని మీరు, నేనేమో జనరలైజేషన్స్ చెప్పాను ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎన్ ఎస్ఏ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎస్ఏ. ఆల్ డిస్క్రిప్టివ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఎస్ఏస్. ఎస్ఏ పేపర్ వేరు, ఇది వేరు కాదు. దాంట్లో 2000 పదాలు రాస్తున్నావు, ఇక్కడ 200 పదాలు రాస్తున్నావు, అంతే తేడా. అక్కడేమో బ్రాడర్ యాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నావు. సో వెన్ యూ రైట్ సంథింగ్, you will have your own perspective, you will have your own striking examples. ఇందాక డిస్పారిటీస్ అనగానే నాకు స్ట్రైకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమొచ్చింది? గవర్నమెంట్ది పేపర్లో చూసిన ఆ డ్రైనేజ్ మ్యాన్ హోల్లో దిగుతున్న వర్కర్ వచ్చిండు. ఇది నా కళ్ళ ముందు ఉంది, ఇది మీ కళ్ళ ముందు ఇంకొకటి ఉండొచ్చు. నీడ్ నాట్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ త్రూ ద సోషియో కల్చరల్ రియాలిటీస్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ అనలైజ్ ద సొసైటీ. నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాను, దేర్ ఈజ్ నో ఫ్రీడమ్ ఇన్ మ్యారేజ్ అని. మనకు వింటే అంత మంచిగా అనిపిస్తుందా? ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది, నేను మ్యారేజ్లో ఉన్నవాడిని. మరి నేనంటున్న ఫ్రీడమ్ అంటే ఏదైనా నేను కష్టపడుతున్నాను కాదు. మై మ్యారేజ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. షీ ఎంజాయ్స్ హర్ ఫ్రీడమ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ మై ఫ్రీడమ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఫ్రీడమ్ అంటే అరాచకత్వం కాదు. రెస్పెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్. అంటే ఫ్యామిలీ అంటే నేను ఒకరి గురించి కాదు. మనం సొసైటీలో, ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీలోనే ఫ్యామిలీ ఏముంటుంది, డిస్పారిటీస్ ఏముంటాయి, కల్చరల్ రియాలిటీస్ ఏమిటి, ఇవన్నీ సోషల్ ఇష్యూస్లో అర్థం చేసుకోవాలి. అనాలిసిస్ ఈజ్ యువర్స్, అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కొన్ని పదాలు పడుతుండాలి దాంట్లో, ఎగ్జాంపుల్స్ మంచిగా ఉండాలి, అప్పుడు మీకు మార్కులు వస్తాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్. జస్ట్ టు బ్రాడ్లీ రోమ్ ఇన్ ద సొసైటీ, అంటే సొసైటీలో బయటకి ఇట్లా తిరుగుతూ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకొని వచ్చాం.